Welcome to class 11 physics for HSC, CBSE and IC students. And today we start a new chapter 8, Gravitation from Unit 6. Unit 6, Chapter 8, Gravitation plus 1 Physics. And this is class number P61, Gravitation, Questions and Answers. So before going into detail, we see some questions, a few questions and their answers, and after that we discuss topics one by one. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഏതാനും ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് ആദ്യം മുതൽ സിലബസ് പ്രകാരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യമായിട്ടൊരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇത് അവസാനം പറയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് എങ്കിലും ആദ്യമേ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ആൻസേഴ്സും പറയുകയാണ്. Initially, I give some questions and answers, and thereafter we continue our topic one by one according to the syllabus. So, chapter 8, gravitation. These are the questions. Question number 1. Marks are indicated against each question. 1 mark, 2 mark. We indicate a mark at the end of the question. Question number 1. What is the ratio of SI to CGS units of G? G is universal gravitational constant, and what is the relation? What is the ratio between SI and CGS unit of G? The dimension of G is m L raised to minus 1 L cubed T raised to minus 2. So when we calculate the ratio, we get a 10 cubed. We get a ratio equal to 10 cubed. Ratio of SI and CGS units. In the unit, there is meter raised to minus 1, L raised to 3t. L raised to 3 means if it is a centimeter meter, 100 into 100 into 100. If it is meter, if it is kilogram, that is 1000. So 1000 raised to minus 1, 1 by 1000 into 1 by 1000 into 100 into 100 into 100. That we get 10 cubed. So ratio of SI to CGS units of G is 10 cubed. Next is gravity same as gravitation? Is gravity same as gravitation? You look here, gravitation is the attraction between any two bodies, and gravity is the force with which a body is attracted by earth. That is the essential difference. Gravitation is the attraction between any two bodies on the surface of earth or in the universe, any two bodies. And gravity is the attraction by earth on a body. So the answer is here. The force of attraction between the earth and any other body is known as gravity. The force of attraction between earth and any other body is known as gravity. Thus gravity is a special case of gravitation. അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഗ്രാവിറ്റേഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കൾ, ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ, അത് ഗ്രഹങ്ങളാകാം, സ്റ്റാർസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളാകാം, അവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ആകർഷണത്തെ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ഒരു വസ്തുവിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സാണ്. നമ്പർ 3, റൈറ്റ് SI units of number 1 intensity of gravitational field, 2 gravitational potential, 3 gravitational potential energy. ഇപ്പോൾ 3ന്റെ യൂണിറ്റ് പറയാം. റൈറ്റ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് 1 intensity of gravitational field, 2 gravitational potential, 3 gravitational potential energy. Answer number 1, Newton kilogram raised to minus 1. That is the unit of intensity of gravitational field. Number 2, Joule kg raised to minus 1, gravitational potential. And number 3, Joule. Joule is the potential energy unit or the gravitational potential energy unit. Next question. Name the physical quantity whose dimensions are same as that of gravitational potential. Gravitational potential unit is Joule kg raised to minus 1. We have seen. Name the physical quantity whose dimensions are same as that of gravitational potential. The answer is latent heat. Latent heat we measure
by the unit joule kg raised to minus 1. Number 5. Does the value of G depend upon the mass of the body? Does the value of G depend upon the mass of the body? The value of G is independent of the mass of the body. No answer. No. Calculate the order of mass of Earth. Earthinte massinte ഒരു കണക്ക് പറയാം. Earthinte mass അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പറയാനായിട്ട് given 3 values are given here. G is 6.67 into 10 raised to 11 minus 11 Newton meter square kg raised to minus 2. R is 6.4 into 10 raised to 6 meter, which is radius of Earth, and G is 9.8 meter second raised to minus 2. We have to say the mass of Earth. Mass of Earth is calculated by the relation F is equal to G mm by R square. You see, the mass of Earth can be calculated by using Newton's law of gravitation. So, Newton's law of gravitation we study in the next class. Calculate. Consider a body of mass m lying on the surface of Earth. Then the force of gravity acting on the body is given by F is equal to G capital S small m by R square. The force of attraction between a body of mass small m and Earth is of mass capital M, is F is G m by R square, where R is the radius of Earth. M is the mass of Earth, R radius of Earth, and the force is mg, weight of the body. These to be equate. Mg is G m by R square. M will cancel, and from that we get the capital M is equal to gr square by G. Put the values of small g, etc. Small g is 9.8 meter second raised to minus 2. Capital R, radius of Earth, equal to 6.4 into 10 raised to 6 meter. G, capital G, 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kg raised to minus 2. Put the values. M is equal to 9.8 into 6.4 into 10 raised to 6. 6 the square, all by 6.67 into 10 raised to minus 11, which will work out as M is 5.98 into 10 raised to 24 kilogram, or approximately 6 into 10 raised to 24 kilogram. So you remember the mass of Earth, its approximate value 6 into 10 raised to 24 kilogram. Here we have calculated the value of mass of Earth as M is equal to 5.98 into 10 raised to 24 kilogram. Thus, the order of the mass of the Earth is 10 raised to 25 kilogram. 5.98 we can approximate as 10. In that case, it is 10 raised to 25. So you remember this value. M is 5.98 into 10 raised to 24 kilogram. That is the mass of Earth. Number 7th question. Number 7. What will be the weight of a person, mass 80 kg, at the center of the Earth? At the center, weight of a person is 0 because weight, weight W is mg. At the center of Earth, the value small g is equal to 0. So weight is 0. At the center of Earth, acceleration due to gravity, we know it. G is 0. So weight is equal to small m into small g. Since g is equal to 0, the weight is 0. Next question. What is the intensity of gravitational field at a point inside the hollow spherical shell? ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിനകത്ത് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ്? Inside a hollow spherical shell, the gravitational intensity is 0. Number 9. Is gravitational potential scalar or vector physical quantity? Gravitational potential is a scalar quantity. Next question. What will be the gravitational potential at infinity? At infinity, the gravitational potential is 0. At infinity, gravitational potential is 0. And at a distance from a body of mass capital M, it is minus gm by r. Number 11. Does escape velocity depend upon the mass of the body? ഒരു വസ്തു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മേപ്പോട്ട് നമ്മൾ അയച്ചാൽ അത് ഭൂമിയുടെ അട്രാക്ഷനെ അതിജീവിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ സ്പീഡിനെയാണ് എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പഠിക്കും പുറകെ. ഡസ് എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി? നോ. എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ്, ആൻസർ ഈസ് നോ. Escape speed is independent of the
mass of the body. Next question. Two bodies on the earth move towards each other due to the... Not two bodies. Not two bodies on the earth move towards each other due to the force of gravitational attraction between them. Explain why. അപ്പോൾ വസ്തുക്കൾ പരസ്പരാകർഷണം നടത്തും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. രണ്ട് വസ്തുക്കൾ അടുത്തടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ അട്രാക്ഷൻ മൂലം വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം അടുത്ത് ചെല്ലാറുണ്ടോ, പരസ്പരം അടുക്കാറുണ്ടോ, മൂവ് ചെയ്യാറുണ്ടോ, അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം നോ എന്നാണ്. നോ. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഫോഴ്സ് വളരെ നിസ്സാരമാണ്, വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. The force of attraction between any two bodies on the earth is very small because of their small masses. Hence, the acceleration produced in them is almost zero. Therefore, they do not appear to move towards each other. അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്, ആ വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഫോഴ്സിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ പൂജ്യമായിരിക്കും, വസ്തു ചലിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Prove that the ratio of density of earth to the density of water is 5.5. You remember, density of earth is 5500 kilogram per meter cubed. You remember, density of earth is 5500 kilogram per meter cubed. Density of water is 1000 kilogram per meter cubed. Therefore, ratio is 5500 by 1000, which will work out as 5.5. So 5.5 is the ratio, and that ratio we have to find. Prove that the ratio of density of earth to the density of water is 5.5. Given G 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kg raised to minus 2, R is 6400 kilometer, G 9.8 meter second raised to minus 2. Using these data, we can calculate the density of earth. We know G is Gm by R square. Let rho be the mean density of earth, because the earth is assumed to be homogeneous sphere of radius r. Therefore, mass of earth is given by m is volume density. എർത്തിനെ നമുക്കൊരു ഹോമോജീനിയസ് സ്പിയർ ആയിട്ട്, ഒരേ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള സ്പിയർ ആയിട്ട് വിചാരിക്കാം. ആ കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാസ് എം, വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് എഴുതാം. 4/3 pi r cubed into rho. That is the mass of the earth in terms of density. M is equal to 4/3 pi r cubed rho. Substituting the value in equation 1, the above equation, we have small g is equal to gm by r square into 4/3 pi r cubed into rho. R square will cancel. We get 4/3 pi gr rho. So rho is equal to 3g by 4 pi capital Gr. That is the density of earth. Here, capital R is the radius of earth. Substitute the values given. The values given are G is 9.8 meter second raised to minus 2, capital G is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kg raised to minus 2, capital R is 6400 kilometer, that is 6.4 into 10 raised to 6 meter. Put the values. Rho is equal to 3 into 9.8 by 4 into 3.14 is sufficient, into 6.67 into 10 raised to minus 11 into 6.4 into 10 raised to 6. Solving, we get rho is 5478.4 kilogram meter raised to minus 3, which is about 5500 kilogram meter raised to minus 3. R is 9.8 meter second raised to minus 2, G is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kg raised to minus 2,
Capillary radius of Earth is 6,400 kilometers, 6.4 into 10 to 6 meter. Therefore, rho density of Earth is 3 into 9.8 by 4 into 3.14 into 6.67 into 10 raised to minus 11 into 6.4 into 10 raised to 6. Substituting, we get rho is equal to 5,478 into 10 raised 0.4 kilogram meter raised to minus 3. This is the density of Earth. And you know, density of water is 1,000 kilogram meter is to minus 3. Therefore, ratio is equal to 5.5. 5478, we can write as 5,500 by 1,000, 5.5. This is the ratio. Thus, density of Earth is about 5.5 times the density of water. Next question, what is the difference between the value of G at pole and equator of the Earth? Take omega is equal to 7.3 into 10 raised to minus 5 radian second raised to minus 1. അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഈ ഭൂമിയുടെ ധ്രുവങ്ങളിലും അതുപോലെ ഇക്വേറ്ററിലും ഉത്തര ധ്രുവം നോർത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് പോൾ അവിടെയും ഭൂമധ്യരേഖ ഇക്വേറ്ററിലുള്ള ഈ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇപ്പം നമ്മൾ ജി പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, സ്മോൾ ജി പഠിക്കുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയും അത് പോൾസിലാണ് ജിക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ, ഇക്വേറ്ററിലാണ് മിനിമം വാല്യൂ. When we study the value of acceleration due to gravity, we say G has maximum value at the poles of the Earth, which is about 9.81 meters per second square, and at the equator, it has a comparatively smaller value, and it is about 9.78. So the maximum value of G is at the pole. And here the question is, what is the difference between these two values? The difference between the value of G at pole and equator of Earth, you know it, you study it. Delta G is R omega square, where omega is the angular speed of rotation of Earth, and omega is given in this question as 7.3 into 10 raised to minus 5. So you put the values. Radius of Earth we assume 6.4 into 10 raised to 6, and omega is 7.3 into 10 raised to minus 5. Substitute and calculate, we get delta G, the change in value of G, 6.4 into 10 raised to 6 into 7.3 into 10 raised to minus 5 the square, which is 3.41 into 10 raised to minus 2 meter second raised to minus 2. Next question, what is the relation between the escape speed on the surface of a planet and the density of planet? What is the relation between the escape speed on the surface of a planet
and density of a planet. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂവും ഭൂമിയുടെ ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ട് എന്താണ് റിലേഷൻ എന്നാണ് ചോദ്യം. വി നോ the escape velocity is given by v escape, ve is root of 2 gm by r, or we write 2 gm by r the whole raised to 1 by 2, where g is the gravitational constant, m is mass of earth or planet, r is the radius of earth or planet. The earth is assumed to be a sphere of radius capital R and density rho. So mass of earth is equal to volume into density, that is 4 by 3 pi r cubed into rho. Put the value in the above equation, that is v escape, we get 2g into m 4 by 3 pi r cubed rho by capital R, the whole raised to 1 by 2. R will cancel, we get v escape is 8 pi by 3 g r square rho raised to 1 by 2. All the quantities except rho we can take as constant. Then we get for earth escape velocity v escape proportional to root of rho. ഡെൻസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് പ്രപ്പോർഷണൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി. അത് ഏത് പ്ലാനറ്റിലും ആ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് പ്രപ്പോർഷണലാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് ഓർക്കുക. Thus the escape speed on the surface of a planet of high density is more than the escape speed on the surface of a planet of low density. ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള പ്ലാനറ്റുകളിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഷോ the graphical variation of kinetic energy K, potential energy V, and potential energy U, kinetic energy K, potential energy and total energy symbol is total energy E. Show graphically the variation of kinetic energy K, potential energy V, and total energy E ആണ് E. Total energy E of a satellite with a height equal to capital H is equal to capital R plus small h, with the distance capital H is R plus h. അപ്പോൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും ടോട്ടൽ എനർജി ഗ്രാഫ് വരിക. ഇതാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ്. നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആക്സിലെടുക്കും, എനർജി വൈ ആക്സിലെടുക്കും. കൈനറ്റിക് എനർജി എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, മുകളിൽ കാണിക്കും. കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഗ്രാഫാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത് കെ. താഴെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ചെറിയ ഗ്രാഫ് അതാണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഗ്രാഫ്. കെ പ്ലസ് യു ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലസും മോർ മൈനസും കൂട്ടിയാൽ ലെസ് മൈനസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇയുടെ ഗ്രാഫ് മുകളിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ്റെ, ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് മോഷൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്? എക്സ് ആക്സിൽ ഹൈറ്റാണ് എടുക്കുന്നത്, ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ സാറ്റലൈറ്റ് സർഫസിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം ഉയരത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം ഉയരത്തിലാണ്, ആ ദൂരമാണ് എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കുന്നത്. വൈ ആക്സിൽ എനർജിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിന് മുകളിലായിരിക്കും. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നെഗറ്റീവാണ്, അത് എക്സ് ആക്സിന് താഴെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ കെയും യുവും കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ എനർജി ഗ്രാഫ് മൈനസ് ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല അത് യുവിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഗ്രാഫിൻ്റെ മുകളിലുമായിരിക്കും. That is all with the 61th class. And when you study the portions in detail, you again read these questions. Then you can easily understand. ഇപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ, ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും.
അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ സിലബസ് വൈസ് ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഡിസ്കഷൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.